And video பார்த்ததும் I was like, Simran ma'am is killer in this song. And I'm like, how am I going to do this? இது உங்களுக்கு ஒரு song இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. I was like, okay, song இருக்கு. Even then I didn't know that we're recreating தொட்டு தொட்டு. அது ஒரு போர்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கிற. And then sir was like, Priya, why people are going to say I made you cry? Please stop crying. Sir was also jobless, I was also jobless. So every day while eating lunch, he'll be like, I'll be down at 8 o'clock for dinner. I'll be down at 2 for lunch. First வாட்டி ஒண்ணுமே ஆகல. So I said, okay, பண்ணலாமே. The second வாட்டி அந்த ஷூட்க்கு அப்புறம் தான் we went to the next location. அங்கதான் அஜித் சார் கூட அந்த போட்டோ. ஃபர்ஸ்ட் தனுஷ் சார், இப்போ அஜித் சார். தனுஷ் சார்ட்ட நீங்க கத்துன சில விஷயங்கள். Hi and welcome to Cinema Express. நான் Jayabhuvaneshwari and இன்னைக்கு I have with me Priya Prakash Varrier. So Good Bad Ugly உடைய ஒரு சக்சஸ் அண்ட் நீங்க வந்து வைரலா போயிட்டு இருக்கீங்க. ஆக்சுவலி வந்து 7 years பேக் நானும் ஹை ஸ்கூல்ல இருந்தேன். நீங்க அந்த ஒரு ஹை ஸ்கூல் அந்த ஒரு விங்க் அந்த ஒரு மொமெண்ட் வந்து வைரலா போயிட்டு இருந்துச்சு. கட் டு 7 years இப்போவும் அந்த வீடியோ வந்து வைரலா தான் போயிட்டு இருக்கு. ஈவன் பிஃபோர் ஐ காட் த ஃபிலிம் உங்களோட வீடியோ தான் நான் ஃபர்ஸ்டே பார்த்து ஸ்பாயிலர்லாம் பார்த்துட்டு தான் படத்துக்கே போனேன். ஸோ அவ்வளோ வைரலா போயிட்டு இருக்கு. ஹவ் ஆர் யூ ஃபீலிங்? ஹவ் இஸ் திஸ் ரிசெப்ஷன் ட்ரீட்டிங் யூ? வெரி ஹாப்பி. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆஃப்டர் ஆல் தீஸ் இயர்ஸ். சேம் கைண்ட் ஆஃப் அக்செப்டன்ஸ் அண்ட் சேம் கைண்ட் ஆஃப் லவ் அது அப்படியே இருக்குன்னு தெரியும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அப்போ வந்து நீங்க நேஷனல் க்ரஷ்ஷா நேம் பட்டீங்க அண்ட் அப்போ வந்து நிறைய இன்டர்வியூஸ் கொடுத்துருந்தீங்க யூனோ இமீடியட்லி. அப்போ வந்து ஐ டோன்ட் நோ, ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ். ஆப்வியஸ்லி தட் வாஸ் லைக் an overnight sensation, right? So obviously and you were just into the industry. உங்களுக்கு புதுசா இருந்திருக்கும் அப்போ and I don't think you were so prepared to handle that overwhelming response. இப்போ வந்து நிறைய படம் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ உங்களால do you think you're ready to handle this response and you know what comes with it, I should say? Exactly like you said, what comes with it, அதுக்கு தான் நம்ம ப்ரிப்பேர்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். Because when that happened in 2018, back then நான் அதை ஹேண்டில் பண்ண வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் இல்லை. லைக் ஐ வாஸ் வெரி யங், ஸோ ஐ டென்ட் நோ வாட் டு டூ. ஸோ அந்த மாதிரி பெருசா எதுவும் ப்ரெஷர் எல்லாம் நான் எடுக்கல. ஐ வாஸ் லைக் ஐ கோ வித் தி ஃப்ளோ அந்த மாதிரி. ஆனா இப்போ when I look back, அந்த டைம்ல ப்ராப்பரா கைடன்ஸ் இருந்திருந்தா I could have done a lot of things in the industry. அந்த ஒரு ஹைப்பை நான் என்கேஷ் பண்ணியிருந்தா நான் ரொம்ப நிறைய பண்ணிருக்கலாம் அந்த டைம்ல. அன்னைக்கு அது இல்லை. பிகாஸ் ஐம் அ கம்ப்ளீட் நியூ கமர் அண்ட் ஐம் யங், ஸோ ஐ டோன்ட் நோ. அண்ட் இன்னைக்கு த குட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் இட், அதுக்கான கைடன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் வாட் டு சே, the negatives that come with it also, அது கூட ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஒரு sensibility and there's someone to guide you how to do that, right? That's what I wanted to get from you. So coming to Good Bad Ugly itself, ரெண்டு கேள்வி. ஒன்னு வந்து how did you get that call to be a part of this film? அது ஒன்னு. ரெண்டாவது இந்த கால் வந்தப்போ I'm sure அஜித் சார் படம்னாலே இட்ஸ் a big thing. இதுல வந்து ஸ்டார் ஸ்டடட் காஸ்ட்ன்றப்போ நமக்கு என்ன ரோல் இருக்கும் இதுல அப்படின்ற அந்த ஒரு தயக்கமோ ஒரு ஹெசிடேஷனோ அது இருந்துச்சா? கண்டிப்பா இல்லைங்க. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் when I got the call from Maitri, நான் போய் டிபி தினேஷ் சார் மீட் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் ஆதிக் கூட இருந்தாங்க மீட் பண்ணும்போது. ஆதிக்கு எனக்கு நரேஷன் கொடுத்த வாட்டி ஐ வாஸ் லைக், நீங்க ஒரு பாசிங் கொடுத்தாலே போதும் நான் வரேன், அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு எனக்கு. பிகாஸ் அஜித் சாரோட படம், லைக் you know, your face being registered on screen in a film like this, it's more than enough. So நீங்க ட்ரெய்லர்ல பார்த்த மாதிரி ட்ரெய்லர்ல என்னோட ஃபேஸ் ஒரே ஒரு ஷார்ட் லைக் 1 second தான் தெரியும். ஆனா அதிலே it was recognized so much that people were already talking about it. They were like Arjunda's combo ஏதோ இருக்கு, there's something cooking with this combination அப்படின்னு சொல்லிட்டு already people were talking about it. And just being part of இவ்வளோ பெரிய ஒரு cast is itself a big thingன்றது எனக்கு அப்போவே I got an idea. So I was like, whatever it is you tell me to do, I'll do it. ஓகே. அப்பவே வந்து சொல்லிட்டாரா இந்த சுல்தானா பாட்டு வந்து ரீக்ரியேட் பண்ற மாதிரி இருக்கும்? அப்போ அவங்க சொல்லல. ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கும்போது அவங்க ஒரு ஜிஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டோரி தான் சொன்னாங்க. லைக் ஒரு 1 line தான் சொன்னாங்க. நித்யா இஸ் a very pivotal character in the film. பிரியா பெரிய ஒரு ட்விஸ்டே நித்யாவால தான் நடக்குது அந்த மாதிரி. So I was like, okay. And actually look test க்கு போன அந்த டைம்ல தான்
காஸ்டியூம் ட்ரையல் பண்ணும்போது இப்படி ஒரு காஸ்டியூம் கொடுத்தாங்க, லைக் தொட்டோட காஸ்டியூம் இருந்துச்சு. and I tried that costume and அப்பவும் எனக்கு தெரியல what this costume is. You won't remember that much even if you watch the video la. Yeah. அந்த நான் கனெக்ட் ஆகாதுல்ல. Right, exactly. Very understand. So I was like, நித்யான்னு சொல்ற கேரக்டருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காஸ்டியூம், why would she wear it? Because நாங்க ட்ரை பண்ண எல்லா காஸ்டியூமே ஷார்ட் ட்ரெஸ்ஸஸ், ஏன்னா ஒரு 16-17-year-old ஒரு கேர்ள், 18-year-old கேர்ள் மாதிரி அந்த காஸ்டியூம்ஸ் தான் நாங்க ட்ரை பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் அதெல்லாமே ட்ரை பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த காஸ்டியூம் வந்துச்சு. நான் லைக் வாட் இஸ் திஸ் காஸ்டியூம் ஃபார்? அது நித்யாவோட ஒரு கேரக்டருக்கு சூட்டே ஆகலையே அந்த மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் வென் இது உங்களுக்கு ஒரு சாங் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. I was like, okay, song இருக்கு. Even then I didn't know that we're recreating Thottu. So I was like, okay, songல மேபி இந்த காஸ்டியூமா இருக்கலாம் அந்த மாதிரி. அர்ஜுனுக்கும் எனக்கு ஒரு சாங் இருக்கு அந்த மாதிரி தான் சொன்னாங்க. I was like, oh, okay. அங்க போன வாட்டி தான் I got to know that we're recreating Thottu Pesum. Oh, so they didn't tell you before? அந்த என்னைக்கு ஷூட் பண்ற அன்னைக்கு? Okay. I had absolutely no idea. So நாங்க ஷூட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு 3 days ரிஹர்சல்ஸ் இருந்துச்சு அர்ஜுனுக்கும் எனக்கும். ஸோ அந்த டைம்ல தான் மாஸ்டர் கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, நாளைக்கு உங்களுக்கு ரிஹர்சல்ஸ், நீங்க இந்த வீடியோ கொஞ்சம் ரெஃபரன்ஸுக்காக பார்த்துட்டு வாங்க. நான் லைக் எந்த வீடியோ மாஸ்டர் பார்க்கணும்? And he was like, இந்த மாதிரி ஒரு சாங் இருக்கு, இட்ஸ் a cult classic song in Tamil Nadu. பிரஷர் ஏத்தி விட்டாங்க நல்லா. Oh my god, and I'm going to recreate this, how am I supposed to do this? அந்த மாதிரி தான். And video பார்த்ததும் I was like, Simran ma'am is killer in the song, and I'm like, how am I going to do this? But then I was like, எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு, நான் அந்த ப்ரெஷர்ல உட்காந்தா என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. So I was like, I'll do it in my style. Very fair. என்னால என்ன பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி நான் பண்றேன். Of course there's no comparison between ma'am and அப்படி எதுவுமே இல்லை. அவங்க எங்கேயோ இருக்காங்க, என்னால முடிய ஒரு ட்ரிபியூட் நான் கொடுக்குறேன் அந்த மாதிரி. எத்தனை வாட்டி இந்த வீடியோ பாத்தீங்க அந்த ரிஹர்சல்ஸ் அப்போ? இப்ப கூட பாப்பேனே, லைக் ஷூட்டிங் டைம்ல ஃபுல்லா நாங்க அந்த பாட்டு மட்டும் வீட்டுல கேட்டு இருந்தோம். பிகாஸ் அந்த டைம்ல தான் ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன், ரீஇன்ட்ரோடக்ஷன் அந்த பாட்டுக்கு. So even Ottaruba and also so அந்த டைம்ல ஸ்பெயின்ல இருக்கும்போது ஷூட்டிங் அண்ட் டிராவலிங் அண்ட் ஷவர்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் வாஸ் வித் that song Pesum and full vibe only. yeah the whole time. Amazing. நீங்க வந்து சின்ன வயசுல இருந்து மோகினியாட்டம் கத்துருக்கீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா? So and I think in a past interview you said that உங்களுக்கு டான்ஸ் ஆடுறது பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது. So was that excitement on when okay ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பிரஷர் இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் okay because you like dancing, you've learned dance, so it's something that comes for you, it's not a brand new thing that you're stepping intoன்றப்போ were you excited to do this whole thing despite the pressure? Definitely very excited because எனக்கு இப்படி எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு டான்ஸ் நம்பர் கிடைக்கிறது for the first time. True. And அதுவும் இவ்ளோ சூப்பரான ஒரு சாங், ஸோ அதை ரீக்ரியேட் பண்றதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி I was more excited than I was nervous, to be very honest. ஏன்னா ஈஸியா ஒரு 3 days எங்களுக்கு ரிஹர்சல்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அண்ட் அசர் மாஸ்டர் கூட இருந்தாங்க. ஸோ we were all very chill about it. Okay. Pressure illama and it was a very interesting process also because படத்துல I think அந்த song oda very small portion தான் படத்துல இருக்கு, but if I'm not wrong we've shot for the entire song. Oh, நாங்க full song. Did you have a costume change also? No, we didn't have a costume change. Okay. Because of the continuity effect I don't know. Ana Arjun and I have shot for the whole thing. I don't know. I'm hoping it'll come out as a full version will release later. அது recreate பண்றது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு. Every what to say little nuances, expressions அதுல ஒரு போர்ஷன் அந்த மாதிரி இருக்கிற சின்னதா சிம்ரன் மேம் பண்ணி வச்ச எல்லாத்தையும் நாங்க ரீக்ரியேட் பண்ணிருக்கோம். ராஜசுந்தரம் மாஸ்டர் பண்ற எல்லாத்தையும் அர்ஜுனும் ரீக்ரியேட் பண்ணிருக்காங்க. ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கா இருந்துச்சு to learn everything, pick on those nuances pick on பண்ணி அது நம்மளோட ஸ்டைல்ல பண்றது அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்துச்சு. சோ இது ஷூட் பண்ணும் போதே இல்லாட்டி படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எப்பயாச்சும் சிம்ரன் மேம் கிட்ட பேசுனீங்களா இத பத்தி? எங்க ஒரு brief interaction on Instagram happened actually. ஒரு 2 days முன்னாடி I had put up a story with ma'am's photo on it and மேம் சூப்பரா இருந்தாங்க படத்துல. ஸோ அந்த போர்ஷன் வச்சுட்டு நான் ஒரு
thank you to the OG Sulthana and சொல்லி நான் ஒரு ஸ்டோரி போட்டிருந்தேன். So ma'am had reshared that story and she sent me a message saying she loved it. So but I'm guessing you're hoping to have a full blown conversation with her. Definitely hoping to meet her in person. Great. So coming to Good Bad Ugly nale Ajit sir da. What like I read in your post that வந்து cruise la நிறைய meals la unforgettable meals la சாப்பிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி. Can you bring out some memories சாப்பிடுறது or whatever you had on the sets? எனக்கு ரொம்ப ஃபாண்டான மெமரி என்னன்னா சார் நான் ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட் வாட்டி மீட் பண்ணும்போது தான் சார் கூட உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தேன். அண்ட் மை அங்கிள் மை மாமா மை மதர்ஸ் பிரதர் he's been a Ajit sir fan since forever. Okay. And ரொம்ப டை ஹார்ட் ஃபேன். அண்ட் அவங்களுக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி லைக் 1.5 years முன்னாடி இப்போ கொஞ்சம் வீல் சேர்ல அப்படி இருக்காங்க, கொஞ்சம் சீரியஸா இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு தான் I was excited for him more than I was excited to for meet me. Ajit sir, right? Because நான் அவங்க கிட்ட ஷூட்டுக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி நான் மாமா கிட்ட சொன்னேன், நான் போய் அஜித் சாரை பார்த்துட்டு வரேன் அந்த மாதிரி. ஸோ அவங்களுக்கு தான் ஃபுல்லா எக்ஸைட்மெண்ட்டே. ஸோ ஐ வாண்டட் டு at some point make sir talk to him or something. So on the second day meet பண்ணும்போது நான் சார் கிட்ட சொன்னேன், சார் இவங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப பெரிய ஃபேன் அண்ட் ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. ஸோ அந்த டைம்ல மாமா நான் மரியாதை வாட் டு சே ஒழுங்கா பேச முடியாது because he had a brain injury. So sir தான் எங்கிட்ட அந்த டைம்ல சொன்னாங்க, call him no Priya, call him right now, call him on video, we'll talk to him. அப்படி ரொம்ப ஸ்வீட்டா அவங்க நிறைய டைம் they spoke on the phone and my mom was also there on the call. So nice. And my mama was talking to him in Tamil. So it was very sweet to watch. எனக்கு ரொம்ப emotional moment. I started crying and all. And then sir was like, Priya, why people are going to say I made you cry, please stop crying. So he was very sweet and he was like, please take a screenshot of this. No, it's going to be a very nice memory. So that was my first interaction with him, sir. Okay. That is probably the core memory I'm going to take away. Yeah. But why had you mentioned those meals in specific, if I can ask? Meals in specific because cruise la maybe some days we wouldn't be shooting. Okay. Ajit sir also wouldn't be shooting. Okay. நான் கூட ஷூட் பண்ண I didn't have anything to shoot on the cruise, but சும்மா தான் போனேன். Like maybe one scene or something I had to shoot in the cruise. Sir was also jobless, I was also jobless. So every day while eating lunch, he'll be like, I'll be down at 8 o'clock for dinner. I'll be down at 2 for lunch. So we'll make those plans and so nice. Come down at the same time and sit down and eat and have conversations, and he'll be cracking jokes and about everything under the sun we'll be talking about. So that's why I spoke about the meals, because that's the most time we got spent together. Right. So that's why that was special. Okay. அதே மாதிரி அர்ஜுன் தாஸ் பத்தி எழுதும் போது you said you didn't have a picture with him very weirdly because you guys shot together the whole time. I think the people you work with the most அவங்கள தான் மிஸ் அவுட் ஆயிடும் அப்படின்னு. பட் நான் வந்து ரகுராம் சார்ட்ட பேசினேன். அவர்கிட்ட பேசும்போது அவர் சொன்னாரு, ஏதோ ஒரு நாள் வந்து I don't know if you were part of that day's shoot as well. So அவர் வந்து ரொம்ப ஃபீவரோட ஒரு நாள் அர்ஜுன் தாஸ் நடிச்சாரு அப்படின்ட்டு. Were you also part of that shoot? I was not part of that film, but அதோட after effects என்னன்னு எனக்கு தெரியும். Okay. Because I think that was also on the cruise. And Spain the temperature was a major problem. Okay. It was very cold, ரொம்ப கோல்டா இருந்துச்சு. And Arjun was already sick when he came in. So அவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபீவர் ஆகி and the medicines that we take here is not available. ஒரு டோலோ கூட கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். Oh, okay. So அந்த டைம்ல I remember இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு ஷூட் முடிச்சு he had come and he came to my room and I opened the door and I saw one weak Arjun standing and he was like, Priya, do you have one dolo? And the madri. So I gave him an entire strip. I'm like, take, it's okay. So even then, he would show up for shoot. Yeah, like, that's what there was a day when he got nauseous and he fell and. But even then, he would show up. Very விஷயம். He's very dedicated. Yeah. நான் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருமே டான்ஸ் பத்தி பேசியிருப்பாங்க உங்கள்ட்ட அண்ட் ரீக்ரியேட்டிங் ஆல் தட் எவ்ரிபடி வுட் ஹவ் கவர்ட். நான் வந்து ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன்னா, அந்த ஒரு சீன்ல நீங்க ஸ்டண்ட் பண்ணிருக்கீங்கல்ல, வேர் யூ ஹேங்கிங் ஃப்ரம் தட் வால். அதுல வந்து பார்த்தா ஒரு வீடியோ எங்கேயோ பிடிஎஸ் பார்த்தா யூ ஃபாலிங் ஆன் டு பெட் அண்ட் தென் சம்ஒன் டேக்ஸ் யுவர் பிளேஸ். கேன் யூ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் ஹவு தட் பிளேட் அவுட்? பிகாஸ் ஐ அம் கெஸிங் தட் வில் பி யுவர் ஃபர்ஸ்ட்
ப்ராப்பர் ஸ்டண்ட் சீன் நினைக்கிறேன் இல்லையா? அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? how that played out? I was actually very scared, very scared to do that. I'm still very scared of heights. So that day I was very nervous, and Supreme Sundar Master did the stunts, and he came and he was like, this is what we're going to do. And I'm like, Master, I've never done this before. I don't think I can do this, and I have a disc issue also. Okay. So I was like, I don't think I can do it. But then everybody around me, they were just motivating me, and Arjun was telling me, like, he was telling me, do this, do that, make sure you keep your head up and all of that. But I didn't know what to do. So I just like straight up fell on my face. The first time I fell, everything was perfect. Like the first time I fell, nothing happened. It was easy and everything went well. But then what happened was, when I was falling, I think they only got the back of my head or something. Oh, but so you have to fall like this. Like that. Yeah. So they were like, and I think in the movie they've used the first shot only, but still for the second one they were like, we'll try once more. If your face can be seen, it's great. And the madri. So I was like, first vati onume agala. So I said, okay, pannalame. The second vati, and the madri I went, and second vati I fell on my face. That's true. And on the BTS video la music irukradnaala enoda கத்துறது தெரியல. But விழுந்ததுல ரொம்ப எனக்கு jerk ஆச்சு back. And then the whole day I was sitting around with heating pads. I think after that shot, or 45 minutes to 1 hour, everybody stopped shoot and we were just sitting there because enala கண்ணுல இருந்து தண்ணி வருது. I don't know what to do, and Raghu was also trying to do something and all to like distract me from the pain. And எல்லாருமே போய் heat pads and emergency meds எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்தாங்க for me to like barely be able to walk. அந்த ஷூட்க்கு அப்புறம் தான் we went to the next location. அங்கதான் அஜித் சார் கூட அந்த photo that I've posted a picture. அந்த நாளைக்கு எடுத்த போட்டோ. அந்த போட்டோல பார்த்தாலே தெரியும், ஐ எம் லைக், எனக்கு இங்க ஒரு கட் இருக்கு என்னோட லிப்ல. So yeah, lot of pain la. நீங்க ஒரு ஷாட் தான் நாங்க பாக்குறோம். பட் அந்த ஷாட் தான். பட் after coming back from Spain, 1 week physio. Oh, okay. It was a little bad. It was a task. Okay. So I mean, இப்போ கிரேட் ஒரு ஜேர்னி ஒரு விங்க்ல ஆரம்பிச்சது, இப்போ திரும்பி சுல்தானாக்கு வந்திருக்கு. இப்போ சுல்தானா இஸ் பீங் ஷேர்ட் அண்ட் எவ்ரிதிங். லைக் நீங்க ஏதோ ஐ திங்க் சினிமா எக்ஸ்பிரஸ்க்கு கொடுத்த ஒரு இன்டர்வியூல தான் சொல்லியிருந்தீங்க, கன்னடால விஷ்ணு பிரியா டெபியூ பண்ணும்போது யூ டோல்ட் அந்த விங்க் ஐ காட் ஃபேம், பட் அதுக்கப்புறம் போட்ட பர்சிவியரன்ஸ் எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அப்படின்றத பத்தி பேசியிருந்தீங்க. ஸோ இப்போ ஐ ஃபீல் லைக் மேபி பீப்புள் வில் forget about the wink a little, and இப்போ you will be started for a while. But are you happy that this is what they're going to be recognizing you with? I am more than grateful that this is happening. எல்லாமே என்னோட acting journey ஓட part. So whatever comes my way, I'm very happy. But again, I want to do characters that people will recognize my performance and acting for. Idiliyum kuda, like, I'm very happy that people have seen a different side of me. Before this also, Neekla, if you look at it, the character is completely different. Yes. So and the madri versatile, I want to do things, and you know, I'm hopefully people see me like that. Yeah. Right. I think I won't say lucky, but fortunate is what is a word where Tamil வந்து first Dhanush sir, இப்போ Ajith sir. Dhanush sir ட்ட நீங்க கத்துண்ட சில விஷயங்கள், if you can share. His conviction as an artist, semma talented he is. Of course. Like எந்த ஒரு கேட்டகரியிலயும் அவங்களுக்கு நாலேஜ் இல்லாத ஒரு கேட்டகரி இருக்குன்னு எனக்கு I don't think so. Music, you want to sing, I'll sing. You want dance, I'll dance. You want acting, I'll do it. You want direction, I'll do it. Camera பத்தி knowledge, every editing, எல்லாமே. So ரொம்ப technically sound ஆன ஒரு person, artist, and his conviction on set is something else. Great. Okay. அடுத்து இது என்னன்னா, இப்போ ஒரு தமிழ் டெபியூ பண்ணணும், இல்ல ஒரு ஹீரோயினா ஆகணும் அப்படின்னா there are some set rules. Of course, people are really changing that now. அப்படின்னாலும் ஜெனரலா வந்து quintessential heroine, female lead அப்படின்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குல்ல. I think நீங்க நீக்கும் சரி இந்த படத்துலயுமே சரி, you've broken that. You've done roles that not everybody would choose to do conventionally. But என்னோட கேள்வி என்னன்னா, let's just imagine நீக்ல தனுஷ் சார் இல்ல and இதுல அஜித் சார் இல்ல, would you still take up those roles? I'm not sure, honestly. Okay.
I'm not sure. Okay, fair, very fair. You were not given those options, so Yeah. very fair. Definitely, the major reason we take up projects are because of the names involved. Kandipa, yeah. That is a good enough factor. I'm not discrediting that factor at all. But I just wanted to, think out of the box. Very and honestly, probably maybe not. Yeah. Okay. அதே மாதிரி நீக்கு வந்து even though it was your debut, அவ்வளோ great reviews வரல. I think it's also because Dragon released at the same time and that took off. Did you ever think about it? நம்மளோட first படம் பெரிய reviews அவ்வளோ it was average reviews தான் வந்தது. அதை பத்தி ஏதாவது யோசிச்சீங்களா? இல்ல ஆக்சுவலி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் the feedback I got was good. Okay. So I was actually happy with it. And whoever watched the film, my friends and family and everybody, like whoever watched the film, they really liked it. Okay. And even GBU வர வரைக்கும், like my friends were watching it, and Prime la வந்த timeல கூட like people are still watching it and telling me. நேத்து கூட like couple of friends texted me saying Prime la வந்த பட்டி we watched it and you've done a great job. So எனக்கு எப்பவுமே பாசிட்டிவா தான் இருக்கு. So you're good. You're happy with how it has been received. நீங்க because உங்களோட இமேஜ் வந்து நிறைய சோஷியல் மீடியால வரதுனால how have you equipped yourself to handle the negativities of it? Because as much as they praise you, there's a part of people, sick people I should say, who also troll you, spew hate on not you necessarily, எல்லா actors-உமே, anybody who's in the limelight, spew hate on them for no reason. இந்த நெகட்டிவிட்டியை வாஷ் அவுட் பண்றதுக்கு what are some steps you take or what do you do like to handle it? I don't take any steps to handle it. Okay. Actually, ஒரு பாயிண்ட்க்கு அப்புறமா you just learn how to shut off the noise. Okay. So, I just do that. I don't engage much. What do I have any messages to respond to? I'll do that. Do I have anything to post? I'll post that. But அவ்வளவுதான். ரொம்ப பெருசா பார்த்துட்டு இவங்க என்ன எழுதுறாங்க அப்படிலாம் no, I don't engage in it. That's a good practice, I think. A healthy practice. In terms of picking scripts, நீங்க பண்ற characters எல்லாமே டிஃபரெண்டா இருக்கு. It's not the same thing. So what is your go to formula? இப்படி இருந்தா I'll pick the script அப்படினா what is that? அப்படி ஒரு ஃபார்முலா இல்லங்க. Like okay. Or like what should attract you in a script? இது எடுத்துக்கணும்னா எனக்கு இதாவது வேணும். அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? ஏதாவது ஒரு strong reason. அவ்வளவுதான். That's it. அந்த கேரக்டரோ இல்ல அதுக்கு okay. Anything like it could be like I said, it could be a big name involved in the film. It could be a great production. It could be a really good director or a really great co-star or a really nice script. A character கூட இல்ல? Exactly. So any one thing that excites me, you will pick it up. Yeah. Okay. And you're doing films here and there, அங்கங்க நல்ல படங்கள் பார்த்து பொறுமையா எடுத்து பண்றீங்க. So do you have like a game plan for your career? இப்படி போலாம் அப்படி போலாம் இப்படி பண்ணணும் இத்தனாவது படம் should be like this அந்த மாதிரி ஏதாவது plans? No, I don't. I just one and only plan is that like 5 years, 10 years, 20 years from now, I still want to be acting. That's good. That's a good enough plan to keep in நினைக்கிறேன். Right. சரி, கடைசியா upcoming films for you, where can we see you next? Hopefully more in Tamil. Of course, but ஏதாவது projects going on இப்போ அப்படி கேக்குறேன். I'm listening to a couple of subjects. Okay. So officially ஏதோ finalize. Other languages? Other languages also, yes, Telugu and hopefully Malayalam also. So let's see. Okay. And do you have like a dream role? இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் பண்ணனும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? Dream அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல. Like a character இல்ல one, I'm guessing you'll go on the opposite direction of stunt இப்போ with what you face. But some people say they want to do like a full blown action role. அந்த மாதிரி it can be a genre, character, anything. அப்படி எதுவும் இல்ல, but maybe something that requires me to play a queen or a historic character. Very interesting. It would be something interesting, I feel like. Great. Thank you so much for this conversation, Priya. Very wonderful and lovely talking to you. Had absolute fun and எனக்கு நிறைய insights கிடைச்சது good bad ugly பத்தியும் உங்களை பத்தியும். Thank you for this and all the very best for your future career, everything. Thank you.